Hi everyone, welcome back to Coronal Blossom, Volume 2, Episode 14. And I'm sure this is the last episode for this volume. So anyways, in Episode 13, there were a lot of little things that came together so we could see how Lala is tied to Shino miraculously being cured from a serious illness. So Lala used the cat's device on Shino, and it came at the expense of Lala having to erase Kei's memories of the time he was with her. And it makes sense because this cat's device is very valuable, and I'm sure if it goes in the wrong hands, one, they're going to fight for it because it can be used to cure many diseases, including serious ones, maybe terminal diseases as well. And two, I'm sure people who want to make more money, they'll create their own versions of the cat's device. So after Lala erased Kei's memories, she escaped, and well, even though she's not a pirate anymore, she has a really bad history of being a pirate, and I'm sure the space police, aka the sharks, they're still after Lala. So let's see what happens next and what Uni has to say about this cat's device and any information that Uni can find about Lala. So first, Uni is like, やはりキャッツはこの町で捨てられていますね。 well, is there any evidence of that in the data? ええ、かつてこの船に積んであったキャッツの位置情報を調べたのですが、海水に沈んで壊れたようで、そこで信号は途絶えています。 So it's somewhere in the waters. Okay. シノ様、この日付に見覚えはありますか？キャッツが使用された日なのですが。私の病気が劇的に良くなったあたりの日だよ。今でもお医者さんから治ったって聞いた日をお父さんたちがお祝いするもん。 So I'm surprised that Lala didn't erase Shino's memory because it looks like Shino still remembers it very well. Well, I'm sure she didn't know enough to be considered a threat to keeping this technology confidential and secret. そうですか。キャッツはその独自性ゆえに燃料にフラクタリウムを使います。その使用履歴が残っています。やはりシノ様に使用されたと考えて間違いないでしょう。でも捨てられてしまったのよね。 So I'm sure it's like, where did it get tossed? フラクタシル化したキャッツは超重量になります。警察から逃げる際重荷になるからとララ様が捨てていかれたのでしょう。 Okay. わざわざ海に捨ててぶっ壊していくとは姉貴も律儀だね。へえ、塩水に弱いんだ。あ、だから私が前にここを水浸しにした時ユニあんなに怒ってたんだ。 So it looks like Fractalum has a weakness, so it probably corrodes very easily under salt water. 宇宙製品にも塩水は大敵ですので、クラッシュどころか保護機構として分解されてしまいますので。海に沈む海賊、後を残さずってな。昔実際の海を渡ってた頃の名残だな。そっか、キャッツが海に沈んじゃってるのね。残念。 So I'm sure Law knows about the weakness of Fractalum. It's like, okay, so if I toss this heavy cat's device into the ocean, it'll be destroyed, it'll emit no signal, and no one can find it. ま、とりあえずはこの町のどこかにあるっていうフラクタシルを探して、それが使えるかどうかを調べてみねえとな。 But I'm sure there are still traces of Fractal somewhere.
Well, fingers crossed. Maybe we can return you girls to space too. 宇宙まではな。ワープのための燃料まで確保できたら万々歳なんだけどな。Well, anyways, so at least there's a chance of that now, albeit a small one. ならそこから当たってみなきゃだね。Well, anything helps. Yeah. And we exchange nods. And I'm worried that neither Kumiko nor I would be able to come up with a plan after discussing it together at length. And it's a total godsend to have a lead like this all of a sudden. リリちゃん、ちょっとお願いがあるんだけど。なんだ？服ならもう着てるだろ？ So it's about the clothes. So if you notice, Lily's wearing the cute dress again. そうじゃないの。もちろんそれはとってもありがとうだけど、ララさんの写真とか持ってないかなって。なんで私があんなクソ兄貴の写真を？ I think maybe Lily has it somewhere and she's just trying to cover it up. It's like, well, I don't want a photo of my crappy sister. ララさんって会ったことないけど、私の命の恩人なんだよね。だからどんな顔なのか見てみたいなって。ほれ。 Fine, I have it. So look over there. And Lily points straight at Arne as though her resemblance to Lala should be enough to satisfy Shino. Wait, yes? アルネちゃんにそっくりなのは知ってるけど、やっぱり本人のお顔を見たいなって。 So Arne's just a copy of Lala, but I want to see what she actually looks like. So the real Lala. Err. ダメかな。 So I can't? リリ様、借りが山積みです。 Well, come on. So just show her. わかったよ。しゃあねえな。 Fine, I get it. So ほら、これでいいだろ。 So how's this? And you can see that Lala looks like Arne, plus the big bust that Lily talks about. And you see Lily looking all gloomy in the photo. なんだかんだですぐに出てくるあたり、肌身離さず持ってるんだね。 So, despite you being all angry, upset, you still treasure your sister deeply, and that's why you keep a photo of her. なんだ？甘い練乳をじっくりねっとり塗りたくり殺すぞ、クミコ。そう照れなさんなって。お姉ちゃん大好きっ子のリリちゃん。てめえは肉まんと一緒に美味しくふっくら蒸し殺す。 So I think it's embarrassing, but I don't know why. Maybe it's because Lily looks all angry and upset in the photo. So this is Lala. And it's a very familiar face, but for some strange reason, I feel like it's my first time seeing her. ほんと、来た頃のアルネちゃんにそっくりだね。なんとなく、もう今は違う気もするけど。本当にそっくりね。この後ろに映ってるのってこの船かしら。ああ、姉貴が家出前に船の前で一緒に撮ったやつだ。姉貴の野郎、この後数日したら勝手に出て行きやがってよ。大体姉貴はよ。 So the spaceship belonged to Lala, and リリー様、そこからはいつも長くなるので自重を。わかってるって
っての。つうか、姉貴のことで語ることなんざ乳首の先ほどもねえよ。 So another incomprehensible metaphor. あれこれって大砲？この船に大砲なんてついてたっけ？ Wait, so a cannon, she has one? Oh, so the spaceship has one. Now that I think about it, I didn't notice anything like that the last time I saw it. ああ、児童高校で船だけが戻ってきたんだけどよ。その時には姉貴の姿と一緒に方針も消えてたな。 So maybe my sister took the cannon. これも結構重いですからね。ログから察するに宇宙警察から逃げる時に捨てたようですね。ポンポコ捨てていくお姉さんだな。踏ん切りがいいというかなんというか。 So I think it's like, well, the cannon might be a good tracking device for the space police, so it's better to just throw it away. Wait, Shino-san, so what's wrong? なんだしの、びっくりするじゃねえか。 So did Shino remember something? いや、とにかく、ケイ君、スマホ貸して。あ、いや、私だと壊すから貸さないで操作してくれるかな。Okay, sure. So what do you want me to look up? ほら、このスマホ買った時にみんなで写真撮ったでしょ。あれ出して。Wait, you mean this? So I do as I'm told and show everyone the picture that we took that day in the shopping district. So I wonder when was this? うおー、懐かしい。1年前だっけ？ああ、この3日放置したコーラぐらい気の抜けた写真がどうしたんだってんだ。ここを見て、ここ。 So where? So Shino-san points at something in the photo. 煙突が何か？ So is there something up with the chimneys? So what's special about it? あ、これってそうじゃない？ So I wonder if Lala broke the cannon from the spaceship and then built it as a chimney for the bathhouses. Oh, so that's the spaceship's cannon. うちと犬家さんとこの煙突になっちゃってるんじゃないかなって。は？おお、確かにこの形状はフェリダイの手法の方針と同じ形をしていますね。二分割されていますが。 So it was cut in two pieces. うちの船の手法を銭湯の煙突にしただ。しかも二分割ってどういうことだ。 Wait, so that cannon's supposed to be a very powerful weapon on our hands, and now it's just serving to be a dumb vent for the two bathhouses. 私も今気づいたんだってば。まさかいつも利用させていただいていた銭湯の上にあったとは。まさに東大元暮らし、大きすぎて逆に気づきませんでしたね。 And I'm guessing that these chimneys are made of fractalum, and it's probably what attracted Arne when she crashed in Volume 1 to planet Earth. でもシノさん、どうして私たちの銭湯の煙突になってるんですか？私がお父さんに聞いた話だと。Okay, so what did Shino's dad have to say about the chimney construction? So 10 years ago, the seafront
Hama Town. あー、飲んじまったい。ごめんよ、シノ。おめえが大変だって時に。So he's drunk. たまにゃいいじゃねえか。毎日そんな新規癖感を拝まされてたんじゃ。しのちゃんだって治るもんも治らねえってんだ。So I think Shino's dad, he's so worried and concerned about Shino being in the hospital that he's trying to drink it off. It's like, oh, I'll just use alcohol to pass time and just every day is okay. ああ、なんなクソいない。てめえ俺のせいだっていうのか。So we'll just talk like we're drunk and the days will pass and every day will be okay. So not to worry about Shino in the hospital over a incurable disease. たまにゃ息抜きしたっていいじゃねえか。しのちゃんにも言われてんだろ。たまには外で羽を伸ばしてこいって。あの年で親の心配をさせるなんざ、なんてうがいねえんだ俺はよ。まあまあ、明日はしのちゃんの検査がある日なんだろ。回復に向かってるのを祈って景気づけだと思ってもっと飲もうや。おいよっしゃ、もう一軒だ、もう一軒行くぞ。 Okay, more. おいよ、それでこそ辰巳の旦那だ。いや、俺やめとくわ。ああ、言ってどうしたんで。いやな、海岸に煙突が刺さってるように見えんだわ。これはさすがに飲みすぎだろ。相当飲んでやがんな。んなことあるわけが。ってあるじゃねえか。Oh, okay, so hey, I found something on the beach. So at least they're sober enough to see this. なんだ、おめえにも見えるのか。つうことはやっぱりあるのか。なんだこりゃ。おいおい、形はちょっと変だが、こりゃ立派な煙突じゃねえか。Well, it does look out of whack, but I'm sure we can fix it to make it work out as a chimney. くわー、こいつはちょうどいい。そろそろ煙突を変えようと思ってた頃なんだよな。Well, perfect, because our old chimney is falling apart. てめえ、そんなこと考えてやがったのか。あったもだ。こっちがでかくしたらその度にちまちま増設しやがって。もうこれさえありゃ完全に俺の勝ちだな。ちょっとボークス取ってくるわ。なんだとてめえ。あ、待って、抜け駆けは許さねえぞ。So hey, it's mine. I want it too. わあ、思ったよりでけえなこりゃ。おいおい、雑に扱うなよ。二つに割れちまったぞい。So were there two cannons, or is just one and they broke in half? But anyways, they're both carrying this chimney, or cannon tube. バカかおめえ。これはもともとそういう構造なんだよ。じゃあ俺はこのでっけえ方をもらってこうかね。あ、てめえ汚ねえぞ。一人じゃ運べねえってんで手伝ってやってんだ。ここは公平にじゃんけんだろうが。ああ、見っけたのは俺だぞ。んな細かいこと言ってっからハゲんだよ、この天然ハゲ。ああ、てめえ、今うちの毛根は微妙なお年頃なんだよ。丁重に扱わねえと反抗期まっしぐらだってんだ。やんのか。ああ、ということがあったみたいで、私また酔っ払って適当なこと言ってると思ってたんだけど。 So it did sound like a drunken ramble, but
in the end, I'm sure they worked out, okay, so one for me, one for you. And I'm not sure if it ended up that one of the chimneys was taller than the other one. But I wonder how it landed there, because it looks like it broke off from the spaceship during some expedition. なんつうやつらだ。呆れて物も言えねえ。 So it broke off and just crashed onto the beach. ああ、そういえばそんな話聞いたことあるな。浜辺で煙突拾ったとか、嘘にしてももう少し真実味のあるのにしなよって思ってたけど。銭湯の名前入れたら普通の煙突に見えるもんね。 So they painted it and they put the name of the bathhouse on the chimney. And it's like, well, maybe that'll make it attractive for the customers. ほんとだ。よく見たら名前書いてあんじゃねえか。信じらんねえ。 I feel like the moment your sister decided to ditch the cannon, you lost all the right to object. 結局これっていいことなの？ええ、方針はキャッツ使用の影響でフラクタシル化して超重量となっているはず。ララ様はシャークから逃走する際に破棄したものと思われます。 Okay? 銭湯の煙突ぐらいの熱であれば変質することもないはずですから、物質として安定もしているはずです。じゃあ燃料として再利用できるってこと？ So can we use these two chimneys as fuel for the spaceship? まだ確実なことは言えませんが、方針を丸々燃料として使えれば宇宙に出るどころか別銀河にワープもできるはずです。 So maybe. それじゃあ、ええ、うまくいけばあなたは戻れます、アルネ。よかったよかったね、アルネちゃん。いやー、よかった、アルネ帰れる。 So we'll use those chimneys as fuel, and I'm sure. So the Inui bathhouse owner and Shino's dad, they can go find a new chimney. やったじゃん。諦めないでよかったね、ページ。 And replace it. I'm sure the replacement is going to be better than this chimney, which has fractal in it. Yeah. 大砲を置いてった雑な姉貴に感謝しろよ。あら、アルネちゃん帰れるの？ Okay, so it looks like they found some hope. So, if you remember from episode 13, Uni mentioned that our spaceship is powered by fractal metal, and we need lots of it to be able to launch this back into space. And it looks like the two chimneys are sufficient enough for them to launch back into outer space and send Arne home. So I wonder what's going on with Kanade in the background. Yeah, that's right, Kanade-san. さあ、それは困るわ。 Huh? Wait, Kanade-san? And at those cold words of hers, I jerked my head in her direction like a clockwork toy. Wait. ええ、取り掛かります。よろしくお願いします。 So Kanade, dressed in a lab coat, finishes her phone call and turns to face us once more. Or Kanade-san. And behind her is one of the underling robots, seemingly awaiting orders. かなでさん、困るってどういうことですか？そのままよ。その子は我々にとって重要なサンプルなの。
そうミスミスと宇宙に戻されては困るわ。 So what's going on? So why is Kunai saying, well, we can't send Arne back into outer space? 我々どういうことですか？ Wait, the people from the laboratory? そう、ケイジ君のご両親が勤めていた研究所よ。と言ってもご両親は知らなかった裏側の方だけれどね。 So what's going on? Wait, behind the scenes? あなたの知らない世界よ。ピピッ管理者権限の譲渡を確認ご命令を奏で様。 So it looks like Kanade has taken control of all the underling robots. 何言ってんだ。あんたらのボスは私だろうが。 Wait, I'm your boss. うるさい黙れ。ブラック企業真っ青のクズ海賊。 Well, we're tired of dealing with you. そんな風に思ってたのか。あ、いや、いつも言ってるか。つーか、どうなってんだユニ。ダメです。何度か端末からアクセスを試みましたがブロックされてしまいます。完全 So に乗っ取られています。 it looks like Kanade has hacked into the systems and blocked Uni and Lily from accessing the system. Wait, hacked? なんだてめえ、宇宙警察シャークの連中か。 Wait, so you were or are one of the sharks, right? まさか違うわよ。さあ、私の可愛い子分ちゃんたち、全 Well 員捕まえて。 It sounds like she is one of the sharks and she's trying to like, well, I'm not one of them. 了解。マイマスター、かなで。あ、ちょっとやめて。ミケちゃん、靴下ちゃん。 Wait, damn. And the underling robots surround us and bind our limbs with zip ties. Well, damn, I don't get what's going on, but I can tell this is going to end badly if I don't do something. So Arne, try possessing the underlings. Stop them. I think Arne's outnumbered by the underlings. So Arne's been zapped of her powers. Hey, so what did you do to Arne? 安心して。薬で止めただけ。殺したりは絶対しないわ。さっき貴重なサンプルって言ったでしょ。 Wait, damn, wait, Arne! Arne! ブラックタリウム確保。どうやってアルネをこの星の技術水準ではそんなことは不可能なはず。当然じゃない。だってこの星の技術じゃないんだから。 So apparently I've been working behind the scenes and we have special technology that's not of this world. どういうことだ。あなたたち海賊と同じ奪ったのよ。宇宙警察のシャークから。 So I know about the sharks and I did steal something and I didn't know there'll be a day where it'll be useful to me. どういうことだ。あなたの姉ララは逃げる時に追ってきたシャークに威嚇射撃をしたのよ。宇宙に飛び立つ推進力も兼ねてね。幸いその一撃は直撃せずにシャークの船は不時着したが、我々の組織はその船と生き残っていた搭乗員を回収したの。 So I think Kanade is not part of the sharks, but she was working with them. できれば方針も回収したかったのだけれど、まさか
銭湯の煙突にされてるとは気づかなかったわ。 Wait, so the laboratory was doing research on aliens? 研究所での事故もその宇宙人のもたらしたテクノロジーの研究中に起きたものよ。Wait, Kanai-san, so you've been serving as my counselor the entire time because... この一大事にあなたが昔接触したララが戻ってくるかもしれない。その監視のためよ。ひどい。私たちを騙していたんですか？騙した？何を言ってるの？これは人類にとって大事なことじゃない。無知な善意は時として計画の邪魔になるだけじゃない？ Well, what an appalling smile she's got on her face. So is this the real Kanai-san? So then the Kanai-san who took care of me and consoled me in the wake of my parents' deaths. Wait, this is some kind of joke, right, Kanai-san? 嘘じゃないわ。結局ララは姿を現さなかったけれど、まあいいわ。それを補って余るほどの収穫もあったからね。 So Kanai-san waves her smartphone in the air. あ、最近写真ばっかり撮ってたのってそういう宇宙海賊さんたちもご苦労様。いろいろとペラペラ喋ってくれてありがたかったわ。 So what is she working on? So wait, so what's your ultimate goal and why do you need Arne? So let's hear what Kanade had to say previously. So I went too fast. 宇宙海賊さんたちもご苦労様。いろいろとペラペラ喋ってくれてありがたかったわ。おかげでこの星の技術力は進化を数百万年はスキップできる。 Okay. ちゃんと話は聞いててね。でもここで追加ヒント。キャッツの残骸はすでに私たちが回収しているの。でもその燃料となる物質が足りない。キャッツの燃料はフラクタリウム。まさか。 So wait, you're planning to turn Arne into fuel. So you're gonna burn Arne for your research. ねえ、そうよ、刑事君。よくできました。我々人類には未だ克服できない病気が5万とあるわ。そして寿命というキャップもある。だからね、我々人類にはアルネが必要なの。こんな大事なモルモット宇宙に返されては困るわ。ことの重要性がシノちゃんを助けてもらったあなたなら分かってくれるでしょ。 Oh wait, I went too fast again. So let's hear the last few words from Kanade. ことの重要性がシノちゃんを助けてもらったあなたなら分かってくれるでしょ。刑事君。 Okay. To be continued in Volume 3. Okay, so we're at the credits for Volume 2, and that was a surprise end to this volume, the fact that Kanade had some evil intent the entire time. And I wonder if she was responsible for the deaths of Keiji's parents. So the factory exploded, and I still don't get what Kanade is trying to do. So why does she need all the fractal metal, including what Arne has? But I guess that's all for me to figure out in Volume 3. So I'm going to go ahead and go directly to Volume 3 after this episode. And my take on Volume 2, so I do like that there's a lot more story going on. So
In Volume 1, Shino got to take care of Arne, and if you remember in the very beginning, Arne couldn't speak anything, doesn't know anything, and Shino was able to teach Arne about life. It looks like Shino did the same thing to Lily in this volume. So Lily lived her whole life as a pirate. She's all aggressive, and now she's a little bit more caring, despite she's still prone to random outbursts. And we got to learn a lot of history about Arne, so what she's made of. And we got to learn the history of Shino and Lala and the pirates Lily and Uni. As for the drawbacks of this volume compared to Volume 1, I didn't like how there's so much emphasis on big boobs. So Lily mentioned that us Dankoshians, the bigger your bust, the more valuable you are. And Lily was often comparing herself to other girls, especially Shino, given that Lily gave Shino the really derogatory nickname Miss Jugs. And I often felt that I had to cut out a lot of parts. But hopefully it did come out well. So going to Volume 3, I'm sure we're going to see what Kanai-san is up to the entire time. And more importantly, so 1, how they're going to be able to fix Lily and Uni's minion spaceship. And 2, how they will send Arne back home. So I'll see you in Volume 3.